স্বাগতম জনাইছো ইলেক্ট্ৰিকেল কনসেপ্টত অল ইন্ডিয়া লিমিটেডৰ নোটিফিকেশনত ITI ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু ওয়াৰমেন টেড আৰু ভ্যাকেন্সি ওলাইছে তাৰে ওপৰত এটা সিৰিজ লৈ আহিছো MCQ পাৰ্ট 1 ভিডিও আজি আমি আৰম্ভ কৰিম বলক আজি আমি কি ডিসকাস কৰিম হেগিটা প্ৰথমতে চাই লওঁ 25+ MCQ আৰু ভিডিওটোৰ শেষত আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহিব ইম্পৰ্টেন্ট নোটস কিটা আৰু লাষ্টৰ হোমৱৰ্ক দুটামান দিম বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো The resistance of a straight conductor is depend of cross sectional area conductivity is the reciprocal of resistance এইটাৰ অপচন কিটা দিয়া নাই ডাইৰেক্ট আনসাৰ কিটাই কৈ গৈছো ampere hour is the unit of quantity of electricity and battery ইয়াত মত ৰাখিব আমি ampere hour is the unit of সদায় আমি ব্যাটাৰী বুজি পাওঁ যদি অপচনত ব্যাটাৰী থাকে ব্যাটাৰী লিখিব আৰু যদি ব্যাটাৰী নাথাকে quantity of electricity থাকে তেলে quantity of electricity লিখিব যদি দুইটাই থাকে তেলে আপোনালোকে ব্যাটাৰীটো প্ৰিফাৰ কৰিব আৰু যদি বথ থাকে quantity of electricity আৰু ব্যাটাৰী দুটা থাকে তেলে দুইটাই দিব দুইটাৰে আপোনাৰ ইউনিট ampere hour হয় In street lighting, lamp are connected in parallel. Other parallel connection kora hoy. Fuse wire rating is given by ampere. The last expensive internal wiring system is concealed wiring. Tot ami conceal koru wallor bitorot. A piece of aluminum wire is straight to reduce its diameter to half of its original value, its resistance will be 16 times. Potential difference is the unit of volt. As per CEA regulation, what tests are required for installation? Leakage test, short circuit test, and open circuit test. Why earthing is done? Yeah, question eneko hobo pare. Or earthing is done for to save human life from shock, to maintain constant line voltage, and to protect large building from atmosphere lightning. Standard value of single phase AC supply voltage for domestic installation in India. Yet apna option thakibo 250 volt, 240 volt, 230 volt, 220 volt, প্ৰায় বহুতে 220 volt দি দিয়ে নহলে 250 volt দি দিয়ে ইয়াৰ অৰিজিনাল উত্তৰটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 230 volt In case of DC machine the armature is laminated to decrease eddy current loss In DC motor the function of commutator is to change AC to DC Normally A DC series motor is started at loadot tak start kora hoy which of the following does not given DC output DC generator transformer rectifier na dry cell etu uttortu hobo etu uttortu yat likha na transformer e DC output nidiye The current in armature conductor of a DC machine is AC current. The armature of a DC machine is made of silicon steel. এটো আপোনাৰ ONGC পৰীক্ষাটো আহিছিলে আৰু যোৱাবাৰ অইলৰ পৰীক্ষাটো আহিছিলে তেনেকুৱা কিছুমান কোৱেশ্চন আহি যোৱা কোৱেশ্চন কিটাও ইয়াত দিয়া হৈছে In a DC machine the number of commutator segment is equal to number of coil or slot coil থাকিব পাৰে বা ইয়াত slot লিখা থাকিব পাৰে A triplex wave winding will have dash parallel parts 6 parallel parts to reverse the direction of rotation of three-phase square cage induction motor what should be done by interchanging any two-phase connection In ceiling fan generally use motor is
single phase induction motor. Say the power factor of a load is reduced and voltage of supply is remain same. What may happen of the flowing current drawn from supply will increase. What the purpose of starting winding in a single phase induction motor is to produce rotating flux in conjunction with main winding. High speed alternator driven by steam turbine. Two identical three-phase alternators are to be operated in parallel. Which condition is to be fulfilled? Same phase sequence, same voltage, same frequency and same vector diagram is condition is to be fulfilled. The best suited motor to drive 1/4 HP fan in a hospital ward would be dress motor, capacitor run motor. The best suited motor to drive 3/4 HP air compressor would be dress motor, capacitor start motor. It is notes. Current is the unit of ampere, energy is the unit of kilowatt hour, power is the unit of watt, insulation resistance mega ohm. Single phase induction motor is not self starting. Ekita mot rakhibo, ekita ketiaba confusion hoi jay. Single phase induction motor is not self starting, kintu three phase induction motor is self starting. Synchronized motor is not self starting. The resistance of voltmeter is high, the resistance of ammeter is low. এতিয়া আপোনাৰ হোমৱৰ্কখিনি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব. ইনভাৰ্টাৰ কনভাৰ্ট ইনটু কি হ'ব, ৰেক্টিফায়াৰ কনভাৰ্ট ইনটু কি হ'ব, এইকেইটাৰ অপশ্যনকেইটা কৈ দিছোঁ. AC টু AC, DC টু DC, AC টু DC বা DC টু AC কি হ'ব আপোনালোকে জনাব. HRCৰ ফিউজ হয়, ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো কি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব. আৰু এটা তলত এটা মেথছ আছে. টু কেপাচিটৰ অফ ৰেটিং 6 মাইক্ৰ'ফাৰাড and 5 microfarad are connected in parallel. The equivalent capacitance of the combination will be কিমান হ'ব, এইটো অংকটো কৰি আনসাৰটো জনাব কমেণ্ট বক্সত. আৰু